Assalamualaikum everyone. Today I will discuss about the model of eyeball. This is the model of eyeball. Eye is a special organ for special sensory organ. It helps to vision. This is the model of eyeball. Here we can see the superior conjunctival palpebral, inferior conjunctival palpebral, and this is the lacrimal gland, and here we can see the lacrimal duct. And this is the sclera and cornea. Sclera ki kore? Sclera attachment holo muscle attachment দেয়। কি muscle? Superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, superior oblique muscle and inferior oblique muscle. তারপরে আমরা এটা খুলে ফেললাম। ও এখানে কর্নিয়ার 5টা লেয়ার আছে। Then this is choroid and this is iris. Choroid and iris junction. এখানে থাকবে লেন্স and this is the choroid. Ora serrata, এই যে খাঁচকাটা আমরা দেখছি এটা this is called ora serrata and this is whole length called retina. Here we can see a spot mark. This spot is called macula densa. Blind spot or macula densa. And another blind spot, here we can see optic disc. Okay. Same model, এটাতেও যা এটাতেও তা। ora serrata, then ciliary body, এখানে লেন্স থাকবে, iris, cornea, sclera. And here you can see the optic nerve. এই যে সাদা মোটা অংশটা দেখতেছি এটা হচ্ছে optic nerve. এই যে optic chiasma. এগুলা হলো ciliary artery maybe. আর এই যে আরেকটা maxillary branch of trigeminal nerve, and এখানে আরেকটা নার্ভ আছে এই যে inferior orbital nerve. retinal artery. और कुछ है? मसल बोल सकते हो। ओके।